लाइव कर रहे हैं। अभी तो कुछ है नहीं लाइव करने के लिए। ये है ना पोस्टर हमारा, कर दो लाइव। आपको पता नहीं था कौन तुम्हें गाड़ी दे देना। शांत शांत। वहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मैंने दोनों स्पीकर्स को सॉल्व तो कर ही दिया। जाते रहा था ना, चक्कर कराना चक्कर वाले मैं बोल रहा हूँ, चक्कर स्पीकर भी आ गए हैं। स्पीकर भी भी ज्वाइन कर लिया। अब आप इसको उसमें लाइव भी करते हैं। जूम ऑन कर, जूम भी ऑन है, लाइव भी। अब इसको उस पे इसमें लगा दोगे। अब इनको वो करना है क्या? We are about to start. ये जो चल रही है वो वैसे भी सारी वो वैसे भी
share screen to everyone present. All the students, faculty members, all the eminent speakers who have graciously accepted to be here, our principal ma'am, the organizing committee. Before we begin, I will request Professor Supreet Kaur, our principal ma'am, and all the guests to please come on the dais. इसमें ऑप्शन होता है मेरे से Professor Sarabjit Singh, Dr. Rakshanda Jalil, Professor Himadri Banerjee, Professor Chaman Khan, मेरा रोमांच ये तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे कोई के लिए करने के लिए पता है मैं कौन सा मैं वैसे खाता आता हूँ 4 मिनट में बैठा हूँ उनको फोन पर ये कह रहे हैं मुझे आज के खाली हूँ तो उसके बाद मुझे दूसरा वाले का काम हो गया तो मैं उसको फोन करता हूँ क्या हो गया लाइट तो हो नहीं रहा है। आपने वो कर रखा है प्रेजेंट हटा दो। आप प्रेजेंट आप हटाओगे तो फिर ये वाली स्क्रीन हो जाएगी आप इसको चूज कर लोगे मैं तो लीव भी कर सकती हूँ। आप इसको उसमें पिन कर a दो very good afternoon once again on behalf of Mata Sundari College for Women and the organizing team of the conference. I welcome you all to this session, which is Partition, Art and Literary Responses. We are indeed fortunate that eminent personalities have graced this occasion. We have with us Professor Sarabjit Singh from Punjab University, Chandigarh, Dr. Rakshanda Jalil, who is an eminent scholar, Professor Himadri Banerjee, an eminent historian who will be chairing the session, and Professor Chaman Khan from JNU. Apart from them, we will be joined by Dr. Prabjot Kaur Parmar from the University of Fraser Valley, Canada, and Dr. Kalyan Singh Kalyan from Pakistan. Both of these speakers will be joining us from via the online platform. Before we begin, I would request our principal ma'am to please present the guests with a token of our gratitude. I request Professor Sarabjit Singh. Professor Sarabjit Singh. Thank you so much for being here, sir. Dr. Rakshanda Jalil. I request Dr. Lokesh Kumar Gupta to please present ma'am with a token of our gratitude. Thank you for this occasion, ma'am. Next, the chair of the session, Professor Himadri Banerjee, who has specially come from Calcutta to be here with us today. Thank you so much, sir. And Professor Chaman Khan, who is a noted scholar from the Jawaharlal Nehru University. We are really honored, sir. Thank you so much, Principal Ma'am, Professor Rico, and Dr. Lokesh Kumar Sharma.
This technical session is named Partition, Art and Literary Responses. It is said that life speaks out through the language of literature. Art and literature helps us to explore the human experience and human conditions. They provide us a narrative, stories of not just conflict, but of hope, survival, and reconciliation. Art and literature links the gap between people's lives and conflicts they have survived. Literature enables us to share information about anything and everything in a way that can't be sometimes expressed through speech. We are indeed thankful that today, in the presence of so many eminent personalities who have used the medium of art and literature and their voices to understand and convey the real pain and human perspective of the tragedy that was partition. Now, without taking up any further time, I would like to call Professor Sarabjit Singh from Punjab University, Chandigarh. He is a renowned scholar from the Punjabi department in the Punjab University. Sir has won many awards from the Punjab government for his contribution to art and literature. इन्होंने कई किताबें प्रकाशित कीतियां ने जिन्हां विचों परंपरा के प्रहार, संहार अते संवेदना आदि। इस तो इलावा कई संपादित पुस्तकां ते अनगिनत आर्टिकल सर ने लिखे हैं। Thank you so much, sir, for taking out time from your busy schedule to be with us today. I now request you, please. बहुत ही सत्कारयोग मंच पर सुशोभित विद्वान दोस्तों और इस हाल के हाजिर पार्टिसिपेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, बहुत ही प्यारे बच्चों, इस अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के किसी सवेर के सेशन को वन के देश की आज़ादी के बारे बहुत सारी गल्लां, बहुत सारे नए विचार डॉक्टर सुखवान सिंह जोश होरां ने अपनी पूरी तरह से दोस्तों ने सुने। मैं सबका कुछ गल्लां के सेशन को लिटरेचर का है कि मैं अपनी गल पंजाबी लिटरेचर के रेफरेंस के नाल कि वो वन का प्रभाव, वन का दृश्य या वन की जो धुनी है वो पंजाबी साहित्य के विचों किस रूप के नाल सामने आउंदी है, मैं वो मुतल्लक कुछ गल्लां करनी चाहना। मैं सब तो पहला गल साझी करनी चाहना कि 1947 जिस तरह के नाल एक हादसे के रूप में, दुखांत के रूप वापरिया और इसलिए बहुते पंजाबी या हिंदुस्तानी लोग इस गल मानसिक तौर पर बहुत तैयार नहीं थे, पर हिस्टोरिकल तौर पर गल वापरती है और उस तो बाद उसमें किमें महसूस किया जाता, क्योंकि उसको पहले मुझसे राइटर की गल करनी है तुहाडे नाल और उन्होंने कविता के मध्य में गल करनी है कि इस 1947 की वंड को पहला जो पंजाब के लेखक सन या पंजाब के बुद्धिजीवी सन वो किस तरह के नाल पंजाब नूं कल्चरल तौर पर, समाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, भाईचारक तौर पर महसूस कर रहे सन। जब 1849 के विच एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हुंदी है और उस तो पहला जो सिख एंग्लो बाहर दुनिया ने उन्होंने पंजाब के विच एक जिहड़ा कागज डॉक्यूमेंट आ साडे कोल है शाह मुहम्मद दा
ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫੰਨੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ, ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਾਤ ਆਈ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਜਾਤ ਆਈ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੰਕੇਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋ। ਇਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਖੇੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੋਇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਬਸ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਖਾਨ ਅਲਵੇਲੇ ਧੁਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵਾਪਰਦੀ, ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਆ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਆ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਤਲੇਆਮ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਵੰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਾਨਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਤੇ ਦੀ ਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਮੁਸਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਦਰੀ ਗਰਮੀ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ
ਫੇਮਸ ਵਰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰਪੱਕ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚੇਤਨ ਬਣੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਨ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਭੁਤਵ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਕਸ਼ਤਰੀ ਸੂਦ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਜੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਤੇ ਪਰਾਇਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੈਯਦ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸੁੱਚਤਾ ਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸੁੱਚਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਜਾ ਸਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੇਤਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਯਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਰਕੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਥਾਨੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਵਰੀ, ਕੋਈ ਬੁਖਾਰੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਮਾਦਰੀ ਬਹਿਨਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਮੁਤਾਲਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਔਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੇਤਨ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸੀ ਬਰਬਰ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਠੇਠ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜਪਿਆ ਸੀ, ਟੱਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,
पंजाब के नाल इस किस्म की कोई भी गल नहीं, मैं बहुत ही व्याख्या नहीं जाना चाहता। 1857 जो वापरदा, क्योंकि पंजाबियों ने इन्नी जेठी लड़ाई करनी शुरू कर दी थी, चाहे भाई महाराज सिंह के छोड़, चाहे माता जी लहर के छोड़, लेकिन 1857 का जो जन विद्रोह से, उस विद्रोह के नाल अंग्रेजों ने इस किस्म के कानून और इस किस्म की स्थिति बना दी कि जिन्हें सिख रियासत सन पंजाब दियां, उन्होंने तो भी उत्थे मदद की, लेकिन पंजाब के लोगों ने नहीं। पर इंडियन हिस्ट्री के अंदर पंजाब के बारे एक बहुत बड़ा ब्लेम आ, वो ब्लेम ये आ कि जे 1857 के अंदर पंजाबियों ने 1857 के विद्रोह की हिमायत की होंगी, अंग्रेजों का विरोध किया होंगे, तो असीं 1857 ही आजाद हो गए होंगे। पर यह गल इस करके सही नहीं है कि सिर्फ सिख रियासत ने अपनी चमड़ी से राज बचाने सिर्फ अंग्रेजों का साथ दिता सी कि पंजाब के विचों विद्रोह की लहर उस रूप के विच सी, चाहे रोपड़ मोहर सिंह जी होवे, ते चाहे फिरोजपुर के शामदास वर्गे होण, ते चाहे लुधियाना के अंदर जिहड़े मुस्लिम लोग सन, वो सन किसी भी रूप के विच सन, उन्होंने वो विद्रोह किया सी। खैर ओहदी भी मैं बहुता नहीं जाना चाहता। 1857 तो बाद जिस किस्म की सारे हिंदुस्तान की सिचुएशन बनती है कि पंजाब जिहड़ा और सब तो वध धार्मिक पुनर्उत्थानियां लहरां जाके बढ़ता, क्योंकि इनू बहुत सारे चिंतकों ने कहे आत्म चेतन का दौर से कि हर उन्नति रूप हो रही थी, नहीं, बेसिकली सेल्फ डिफेंस का स्थिति सी कि उन्होंने समझा कि अंग्रेज इन्ने ताकतवर है कि इन्होंने हराना ते इन्होंने खत्म करना मुश्किल है, कि उन्होंने अपनी अपनी पहचान सी जी वो धर्म के राही बनाने के बचाने आरंभ कर देते। सिख सी तो सिंह सवाल है, जे इस्लाम सी वो एमडीएल है, कि जे हिंदू सन तो सब काठियावाड़ तो आए हैं सरस्वती होरा ने जे लहर खड़ी की, तो सब तो जबरदस्त लहर वो पंजाब की धरती के उत्ते आर्य समाजी लहर, और उन्होंने अंदर जिहड़ा कुछ सी वो सारा धार्मिक तौर पर अपने आप को जानने से पहचानने का सी। और दौर 1947 तक साडे लोकां दे अंदर एक इस किस्म की संप्रदायिक चेतना भी भर दिंदा, जिस में सवेरे नवदीप सूरी ने 1919 का एक हवाला दे रहे थे पंजाब के विच कि जदों ये सारा कुछ वापरिया तो अमृतसर की धरती के उत्ते जुलूस निकलिया कि रामनवमी वाले दिन हिंदुओं को मुसलमान पानी पिला रहे थे, मुसलमान के हिंदू असं शान का मैं बच्चा सिख ने ये बारे कोई दो रहना नहीं, लेकिन पंजाब को बरीक की पद्धर के उत्ते इस रूप नहीं समझते कि ये जिहड़ियां लहरां सी, इन्हां लहरां ने भी पंजाब के लोकां दा दी मानसिकता जिहड़ी आ उस नूं संप्रदायिक बनाउण दा जिहड़ा यतन आ वो कीता। 47 वंड वापरदी दे बारे कोई दो रहना नहीं, और मुहम्मद अली जिन्हां नूं तुसीं कर लो जां होर कर लो, मुहम्मद अली जिन्हां दी क्रैशर पॉलिटिक्स जिहड़ी वो बाद चों मकसद पॉलिटिक्स बदल जाती है। लेकिन मैं एक संकेत करना चाहता, वो संकेत ये करना चाहता क्योंकि पंजाब के हवाले में गल कर रहे हैं, पंजाबी लिटरेचर के हवाले में गल कर रहे हैं। अगर पंजाब के अंदर उस दौर के विच गदरी बाबे इस मूवमेंट को लीड करते होंगे, शहीद भगत सिंह होर इस मूवमेंट को लीड करते होंगे, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस उदों लीड कर रही थी, हिंदुस्तान जो कुछ वापरदा ना वापरदा पंजाब की वंड कदे नहीं सी वापर सकदी, कदे भी नहीं सी वापर सकदी। उसी आइडियोलॉजिकल तौर पर, हिस्टोरिकल तौर पर जिस भी रूप की मर्जी एनालिसिस कर सकते हो। मैं उन्हें भी खत्म कर टाइम लो गल्ला बहुत सी, मैं गल्ला बिल्कुल ही कंक्लूजन देते अभी मैं कुछ 5 मिनट में इस सारे कुछ के बावजूद 1920 जलियांवाला बाग, फिर 47 की वंड के बारे सिर्फ पंजाबी ने चंदा दिल्ली बैठे ने उर्दू के हवाले ना गल करनगे, उर्दू आ सिंधी आ बंगला गुजराती आ पंजाबी हिंदी बहुत सारा साहित्य लिखा गया, और पंजाबी के साहित्य एक पासे क्योंकि 1935-36 जी प्रोग्रेसिव लहर थी उसने इन्ना जरूर किया कि इस आजादी बारे पोलिटिकल एंगल तो सोचेगा, क्योंकि उस राष्ट्रवादी भी सन, गांधीवादी भी सन, मार्क्सिस्ट भी सन, बहुत सारे थे, और एक बड़ा साझे किस्म का माहौल सी, और एक हिस्सा ऐसा सी जो देश की आजादी के लिए नहीं सी,
अमृता प्रीतम वर्ग ने जो शायराना सन ठीक है जो वंड वापरी उन्होंने वंड के भी लिखा पर उन्होंने उस आजादी को स्वीकार नहीं किया अमृता प्रीतम जब कहते काले शाह ले लो अज देवो घूंघट खोल मैं खुदी अज मुराद हूं कई कई सदियां रोड़ हसो बंधु परियो देवो मह खलार विदा करंदी पीड़ा में आके आप बहार पंजाबी कप्ता ने उस आजादी को भी स्वीकार किया नहीं किया लेकिन 47 की बात है चाहे वो अमृता ही हो जो अजाखा वाले शाह हो गए जब प्रोफेसर मोहन सिंह जी ने विचारधारा तौर पर वध सके सी और इस रूप में देंगे थे सुनते सा आजादी का चर्चा बड़ा हाले तो पुजा है पहला ही बड़ा अंबरों उपरी आजादी की परी बिरलिया के दालमिया ने बोच ली बहुत सारा चक्कर है ਉਹਦੇ मैं एक गल कहनी है कि 47 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਉਹ ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਉਹ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪ ਚ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ प्रतिनिधि उदाहरण वो डॉक्टर भजन सिंह जी एक कविता है सोना मेरे मालका राम हुई रात ये तुसी करे जाके पढ़ मेरा टाइम खत्म हो गया थैंक यू वेरी थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद सानू हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के नाम पंजाबी संगीत के बारे में जानकारी दी थैंक यू सो मच आई विश वी हैड मोर टाइम सो दैट वी could listen to the whole what we had prepared before we move on I would like to once again welcome Dr. Prabjot Kaur Parmar who has joined us on the online platforms she's from the University of Fraser Valley Canada and Dr. Kalyan Singh Kalyan who has joined us from Pakistan. Thank you so much, both of you, for joining us. We really wish and hope that the next time we meet in physical form so that we could express our gratitude to you in person. Thank you, ma'am, and thank you, sir. Next, I invite Dr. Rakshita Jalil. She's an eminent scholar, writer, critic, and literary historian. She, apart from being all these things, she also runs an organization called Hindustani Awaaz, devoted to the popularization of Hindi Urdu literature and culture. I invite you, ma'am, to please take the dais. Thank you. It's a great pleasure to be here at Partition College. I serve as a trustee of the Garlic Institute, so वहाँ से मेरा अक्सर आना होता है, लेकिन इस कॉलेज में पहली दफा आना हुआ. Very happy to be here. मेरा काम उर्दू सोर्सेस से है, लेकिन मैं लिखती इंग्लिश में हूँ. So what I read today is I have been looking at the partition for some time, and I have been looking at how the perceptions of partition vary in Urdu literature of roughly the same period in Pakistan and in India. So what I am going to be reading to you today is called Batwara versus Azadi. And I'll try to be as brief as possible. Anything मैं उर्दू का सहारा लूँगी, लेकिन by and large मेरा paper English में होगा. Just as there was no uniform, unvariegated, one-dimensional reflection in contemporary Urdu poetry to the revolt of 1857, there is no generalized or undifferentiated response to the partition among Muslim intelligentsia. The Urdu literature of the partition years, which it must be stressed, was written by both Muslim and non-Muslim writers, both in India and what later became Pakistan, reflects a bewildering variety of array of opinions, and often it is contradictory. Taken together, the Urdu literature of this period, which comprised the novel and the short story, आप लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं आपको अंदाजा होगा कि short story flowered dramatically during this period.
but there was also the novel, there was memoir, traveler, ये reporter. ले जाओ Reporter खासतौर से पार्टीशन के वाले के बहुत important जहाँ है ले लो क्या ये तो मल्टी वाला है ना चलो काम आ जाएगा लोगों ने इसलिए कह डायरी रहा हूँ तो ले जाओ कि मतलब काम आ जाएगा और जो फर्स्ट पर्सन अकाउंट देते हैं पार्टीशन के अजीब सा पंजाबी में है एचडीएमआई टू हिंदी में है, एचडीएमआई उर्दू कनेक्टर में है है। के This is वो भी the है major source for partition. छोटा वाला बड़ा वाला You know, it's a little distracting what is happening in that corner. So if you were to sit down and think about it. बहुत बहुत धन्यवाद While there is general agreement that the murder and mayhem that accompanies the partition is a human tragedy of epic proportions, there is far more ambivalence in the ways of dealing or accepting the consequences of partition. A study of Urdu literature of this period also reveals a wide range of possible reasons. Possible reasons मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये ओपन एंड शट केस नहीं है। पार्टीशन स्टडीज को आप जितना संभालते हैं, जितना पढ़ते हैं, आप पॉसिबल रीजन भी ढूंढ सकते हैं। कोई आपके पास डेफिनेटिव आंसर्स नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कोई एक सेट ऑफ ओपिनियंस नहीं है। अगर एक कहता है कि बिल्कुल विपरीत चीज भी आपको उसी वक्त के, उसी दौर के, उसी चीजों के लिखने वाले ने मिलती है, तो ये कहना हमारे लिए 7 साल बाद आसान नहीं है कि ये एक फाइनल रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये अनस्पूलिंग ट्रेजेडी है। आज भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आ रहे हैं और उसमें बार-बार इसकी बात करेंगे। That there are multiple histories rather than a history of the partition is borne out by studying the literature produced in either sides of the border. In contrast to Indian sentiments, a section of Pakistani writers viewed the creation of Pakistan as a logical culmination of a historical process and therefore cause for joy. So, आजादी की बात जो बात होती है पाकिस्तान के पिक्चर में, तो इससे एक सीरियस फिक्र होना है आगे बढ़ो। It's a new beginning. Rather than mourning, a reason to look forward rather than over one's shoulder at what once was and has ceased to be. The breaking away of a section of population that was viewed as a tragedy of epic proportions by what are called the Congressy Muslims in India, Congressy Musliman, it was viewed as a triumph of Islamic nationalism by the other side in Pakistan. Now, I'm going to skip a lot of these things, but basically what I'm talking here in this paper is how what is viewed as Badwara, also called Taqsim in Urdu, is viewed as the beginning of a nation building project for another sector. Two words, the lost and the emergent, fused and merged after 1947. In the years that followed, pathos, confusion, and conflict reigned supreme. Delhi, and I'm talking about immediate aftermath, months after 47. Of course, after that, both India and Pakistan set themselves on a trajectory of nation building. We had our parliament and we had various things happening. We had a first general election, so on and so forth. We had a few years down the road, we had a constitution which gave us all kinds of constitutional guarantees. Pakistan fared relatively poorly. It took a very long time for them to get the constitution together. They had many brushes with martial law. Electoral politics was not as successful. So there's a whole different set of factors at play in Pakistan. The inhabitants of these new lands didn't know whether to celebrate their hard-won independence or mourn the passing of an age and an end of pluralism and progressivism. ये कहना जरूरी है कि सिर्फ इंडिया में ये लॉस की पीरियड नहीं थी कि प्रेसिडेंट और प्लूरलिज्म का जमाना शायद कम होने जा रहा है या खत्म हो रहा है। 70 साल बाद तो हालात बिल्कुल बदल गए हैं, totally different situation now. But even then, there was a certain section who were mindful of the fact that maybe we are going towards a monoculturalism, we are going towards a monolithic idea of nationalism. In Pakistan also there was a similar set of people. I will come to that. There was a certain set of people who, and these were writers, these were poets, these were intellectuals, who were saying that let us talk of Pakistaniyat. What is the idea of a nation? What is Pakistan? And through our literature, let us give reflection to this idea of Pakistaniyat. So much so that curriculums were changed
University curriculums were changed, school curriculums were changed, and a subject जैसे हमारे यहाँ moral studies हुआ करता था, कुछ मेरे बचपन में होता था, अब शायद स्कूलों में नहीं होता है। इसी तरह से पाकिस्तानी स्कूलों में एक सब्जेक्ट शुरू किया गया जिसको called पाकिस्तान स्टडीज। अब नेचुरली इसके लिखने वाले भी थे, वो राइटर्स थे, अक्सर एमिनेंट राइटर्स को इन्वॉल्व किया गया इस पूरे एजुकेशनल मटीरियल को तैयार करने। I want to flag the work of a latter-day modernist Hindu critic. He was bilingual, he died with a poet, Asif Faruqi. He was a doctor by profession, but a literary historian and literary critic. And he puts the Pakistani writers in two categories. He calls them beginners and enders. Beginners वो जो एक नई शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं, कहते हैं क्लीन स्लेट है हमारे सामने और अब हम यहाँ से अपनी बात को शुरू करेंगे। एंडर्स वो जो पीछे करके देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कितना कुछ छोड़ रहा है, पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति, पूरी मिली-जुली सभ्यता को हम छोड़ आए हैं और हम एक मोनोकल्चर की तरफ जा रहे हैं जो कि इस्लामिक कल्चर है। तो ये भी मानना जरूरी है कि एक सर्टेन सेट ऑफ राइटर्स थे जिनको इस बात पे अफसोस था, दर्द था, परेशानी थी, जो इस दुविधा में थे कि ये जो हम एक कल्चर बना रहे हैं पाकिस्तान में, इसका फ्यूचर क्या होगा। As writers, they were concerned about the future that they were presenting for future generations of readers. With the creation of Pakistan, several former progressives who were by now either vehemently opposed to the progressive ideology, most notably M.D. Qasim and Muhammad Hasan Askari, or were uncomfortable with some of the jingoism, और इसमें पहले को भी शामिल कर सकते हैं, जिसको एक नए नेशन स्टेट के जिंगोइज्म से थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट था, वो बार-बार उस डिस्कम्फर्ट का जिक्र नहीं करते। उनमें से कुछ लोगों ने भी adopted defensive postures, as if एक जिसका मैंने पहले जिक्र किया पाकिस्तानी तहजीब या पाकिस्तानियत या पाकिस्तान स्टडीज, इसको लेकर कुछ लोग तो इसके पूरी तरह से वोटरीज बन गए हैं कि हाँ हमें इसी पे लिखना है और इसी पे हम आगे अपना काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग थे जो इस मैंने भी कहा कि स्टेट स्पॉन्सर था, लेकिन हाँ एक बड़ा तबका था इंटेलेक्चुअल्स का जो कह रहा था कि हाँ पाकिस्तानी तहजीब के दायरे में के फ्रेमवर्क में रहकर अपनी लिटरेचर को लिखना है। इसको लेकर कुछ लोग अनकंफर्टेबल थे। I want to mention one writer, Qudratullah Shahab, Shahab Nama के नाम से मेमोir लिखा। He was a civil servant earlier working in India. In fact, he was posted in Bengal for a long time. So you may have read Qudratullah Shahab's work in the context of the Great Bengal famine, because he happened to be posted in some parts of Bengal and he was the collector there, looking after relief and so on. At the time of partition, he chose to go to Pakistan. But people like Qudratullah Shahab, having been in the state machinery, having been civil servants, knew the extent to which the state should or should not push the idea that affects literature. In one of his short stories by Qudratullah Shahab called Ya Khuda, he exposes the hypocrisy of those who quote Iqbal. Iqbal, as you know, is generally regarded as the father of the theory, as somebody in Pakistan he is venerated for that reason. So in Shahab's story, Ya Khuda, he exposes the hypocrisy of those who quote Iqbal on the one hand, and yet indulge in hoarding and black marketing of scarce commodities, making a mockery of the cracks between state and society. Now, hoarding and black marketing are evils on both sides of the partition, and in the Urdu literature, I'm sure the same in Hindi and Punjabi literature also, this finds a lot of reflection in fiction, in short stories, in novels. कि कहाँ से हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमें एक नया मुल्क बनाना है, नए समाज की क्रिएशन करनी है, और हमारे ही कुछ लोग हमें मंटो की कहानियों में इसका जिक्र है, सिया हाशिए में और जगह। There is this bright shining idealism on the one hand that we are going to build a nation together. हम सब we put our shoulder to the wheel. उस वक्त की हिंदी के गानों में भी ये बात उठती है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ मिलकर लिखें नई कहानी। तो कहाँ तो प्रोग्रेसिव राइटर्स और फिल्म लिरिसिस्ट और सब लोग नेहरू के नेहरूवियन विजन को फॉर्म देने में लगे हैं। नेहरू कहते हैं
Let the temples of modern India, the schools, and the colleges, and the dams, and the factories, और इसको interpret करने में writers लगे हुए हैं. I'm going to close. I have a lot to say. मैं इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी. मैं आप लोगों के मुंह का स्वाद बदलने के लिए, क्योंकि आप मेरे लोगों को सुन के बोलोगे. I'm going to read some of the poetry of this period and leave you with some thoughts. पोएट्री बहुत कम लिखी गई है, फिक्शन ज्यादा लिखा गया है पार्टीशन के हवाले से, पर जो थोड़ा बहुत लिखा गया है वो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाऊंगी. मजाल प्रेडिक्टिंग अ रेड रेवोल्यूशन. एक आंधी आएगी, एक लाल आंधी आएगी और वो सारे समाज को बदल देगी. कोरसारों की तरफ से सुर्ख आंधी आएगी, जा बजा बस्तियों में आग सी लग जाएगी, और इस रंग शफक में बाहजारों आबदार जगमगाएगा वतन की हुर्रियत का आफ्ताब. The sun of our country's freedom will shine brightly. इससे सिर्फ बातें हो. साहिब को ध्यान दी. अभी आजादी आई नहीं है, आजादी का इंतजार हो रहा है. What is he writing? इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर झलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी. इस तरह की बहुत सी चीजें लिखी जा रही हैं. मखदूम मोहिउद्दीन, फायरिंग पोएट फ्रॉम हैदराबाद, से लो सुख सवेरा आता है आजादी का गुलनार तराना गाता है आजादी का. एक सेक्शन है पोएट्स का जो लगता है कि नई अवेकनिंग होगी, वो सोशलिस्ट कंट्री में होगी. हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है. सरदार जाफरी लिख रहे हैं, सुबह का द मॉर्निंग ऑफ टुमारो. ये शहर खून की, अश्कों की, आहों की, शरारों की, इसी सरहद पे कल डूबा था सूरज खो के दो थे, इसी सरहद पे कल जख्मी हुई थी सुबह आ गई. आप सब में सुनी होगी पेरिस की ये दाग उजाला, ये सब तरीका है कि वो शहर करने था इंतजार इसका. दिस नाइट बिटवीन लॉन्ग, दिस इज नॉट द फ्रीडम दैट वी हैव होप्ड फॉर. तो इस किस्म की बहुत सी बातें हैं. मैं एक चीज पे खत्म करती हूँ. पहली 26 जनवरी जब आती है, 26 जनवरी, तो साहिब लुधियानवी लिखते हैं पहले रिपब्लिक डे. आओ कि आप गौर करें इस सवाल पर, देखे कि हमने जो हसी ख्वाब क्या हुए, बेकस बरहजी का कफन तक नहीं नसीब, वो वादाए अतलसो कमखाब क्या है. We don't even have clothes to cover our naked bodies. What happened to the promises of atlas and kamkhab and brocades and satins that were made to us? जमहूरियत नवाज बशर दोस्त अमन खाब, खुद तो खुद दिए थे वो अल्फाब थे. All those fancy titles we gave ourselves, that we will be the protectors of peace, we will be the friend of humanism, we will profess peace and harmony among nations. What happened to that? So I close with the fact that occasions such as this, seminars such as this, give us occasion to reflect, to look back on what lies behind the jingoism of celebrations, of state level celebrations and other things. But we need to look at what have we achieved, what have been the losses, and what have been the gains of these past 70 years. Thank you so much for familiarizing us with literature and the plurality of literature that exists, as well as multiplicities of history and different perspectives about partition. We thank you for taking out the time to join us today. Thank you so much. Next, I would like to call Dr. Prabhu, who is joining us through online platform. She is from the University of Fraser Valley, Canada. She's an associate professor of English there. She is also the co-editor of When Your Voices Taste Like Home, Immigrant Women's Rights. She has written extensively on music, partition,
history, and Punjabi cinema. She is joining us today from online platforms. Ma'am, if you can hear us. Thank you so much. Welcome you, ma'am, and thank you so much for joining us. So sorry, in between the sound gets little bit unclear. So I take it that it is my turn to speak. उनका ध्यान नहीं आ रहा, तब तक चेक नहीं आ रहा, हमारा भी नहीं जा रहा। उनके आवाज आ रही थी तब चेक करी थी हमने। हाँ हाँ, तब आशिमा ने किया था ना। अच्छा। Should I begin? I just wanted to cross check. There, somebody's microphone is on. If they could please put it off. बीच में मुझे किसी की conversation सुनाई दे रही है, तो छोटी-छोटी बातें। So thank you, Principal Harpreet Kaur ji, Dr. Harvinder Singh ji, and all members of the organization committee, including the technical team. Greetings to all distinguished guests, co-panelists, colleagues, and students. I respectfully and humbly acknowledge that I am joining from the traditional, ancestral, and unceded land of the Stalo, the people of the river. Stalo are the indigenous people on whose land I live, work, and volunteer. This land is known by its colonial name, Canada, and where I am, its colonial name is Abbotsford. So ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਾਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੂਮਾਸ ਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੂਮਾਸ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਜਨਸ ਐਲਡਰਸ ਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਕੀਪਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੰਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿਖਾਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੀ ਸਿਖਾਈ ਦੇ ਮੋਡ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੀਥਿੰਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ, ਦ ਟਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਬਾਈਂਡ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਮਾਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਬਟ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। So someone somewhere drew a line. Partition continues to evoke and provoke memories and questions that many anniversaries of the division compelled us to contend with or escape from. This paper examines the sensory responses to partition in selected literature, in which politics take a secondary seat as texts open avenues to negotiate history and future directions through visual, oral, and tactile experiences. So ਜਿਹੜੀਆਂ senses ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, those who are unfamiliar with it, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ reference ਹੈਗੀ। I'm just assuming there might be some undergrad students who are unfamiliar with sensory studies. Readers and listeners of Amrita Preetam's Creedakar Aj Akhan Varis Shanu are haunted by the vivid imagery of the transformation of Chenab from a symbol of love to a river of blood, and of the unspeakable horrors, and an expression that I borrow from Urvashi Butalia. Manto and Krishan Chandra's prolific writing corpus continues to conjure up the specters of violence, compassion, inhuman and human on streets, lanes, stations, crossroads, borders, and liminal spaces. And there are many others at home and in diaspora, whose written words, artistic and cinematic representations, and why I say cinematic, because some of the literary texts have been adapted in film or television stories.
So artistic and cinematic representations of the partition yet again confront the resolved and the unresolved, the old and the new. Tariq Malik's Exit Wounds, Gulzar's Footprints on Zero Line, which Rakshanda Jalil has translated, Mazhar Tirmzi's A Lifetime on Tiptoes, Shauna Singh Baldwin's What the Body Remembers, Anita Rao Badami's Can You Hear the Nightbird Call, among many other texts, force open the portly or bag of memories out of which ghosts and relics of partition are released into our sensory world. After providing a brief overview of selected literature on partition, as I was asked to, I will provide a closed textual reading that will speak to the title of this paper, and I will conclude with possibilities. I look at multisensory responses to partition to demonstrate how certain memories articulated in literature engage the sensorium. The textural and the tactile evocations in and of selected texts and contexts highlight how they serve as sources of visual stimuli, providing immersive, embodied experience. So in nutshell, je किसी ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ ਸਭ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਛੂੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੈਕਟਿਲਿਟੀ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚ So transitioning to partition and English literature, a brief note. Without entering into debates about what constitutes English literature and with a respectful nod to the translators in this gathering, including Rikshandaji and elsewhere, for the purpose of this paper, I include literature written in English and translated into English under the umbrella of English literature. Therefore, Rahi Masoom Raza's Adha Gaon as the feuding families of village Gangauli or Amrita Pritam's Pinjar as Skeleton are as much a part of partition literature in English as are Khushwant Singh's Train to Pakistan or Bapsi Sidhwa's Cracking India. Partition and its imbricated themes of home, dislocation, nationalism, and violence, gendered and otherwise, found expression in literary works, some of which were being produced during the turbulent months of violence and uprooting. The bombardment of Krishna Chandra's stories exemplifies such works. The word bombardment has been used by Ismat Chugtai in her essay Communal Violence and Literature. If Faiz Ahmed Faiz saw freedom as not the morning we had longed for, Amrita Pritam in anguish invoked Waris Shah to write about the plight of the daughters of Punjab. Or is any iconic poem ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ YouTube ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਸੁਣੋ ਇਹਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ YouTube ਤੇ Manto's stories, including the iconic Toba Take Singh, Krishan Chandra's Peshawar Express, Nanak Singh's 4 novels, Eulogy in Blood, The Game of Fire, Khoon de Sole, Ag Di Khed, Deep Sea, The Painter, Rajinder Singh Bedi's Lajwanti, Khushwant Singh's Train to Pakistan, Bhisham Sani's Tamas, and Abdullah Hussein's Udas Naslein, which he translated himself into the various generations, are a few examples of the literary outpourings of the pain and trauma associated with the division of India. In the last few decades, Salman Rushdie's Midnight's Children, Anita Desai's Clear Light of Day, Sidhwa's Cracking India, Amitav Ghosh's The Shadow Lines, Sara Suleri's Meatless Days, and so many others have emerged additionally as powerful literary works that critically examine partition and its impact on people. The communal and the national histories have the tendency to bracket everybody within the confines of narrow, homogeneous, unifying national myths, relegating the significance of the individual, the neighborhood, and the village identities to secondary ranks. For example, the feuding families of village Gangauli and What the Body Remembers by Shauna Singh Baldwin showcase, to borrow from Peter Gottschalk, individual as a conglomerate of various identities. कि ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। I share a slightly long quote by Professor Mushirul Hassan, and I quote, "The creative writers expose the inadequacy of different narratives on independence and partition, compel us to explore fresh themes and adopt new approaches that eluded the grasp of social scientists and provide a foundation for developing an alternate discourse to current exposition of a general theory or inter-community relations. Their strength lies in representing a grim and sordid contemporary reality without drawing religion or a particular community as the principal reference point." Unquote. The value and weight of fiction writing as documents of history and as contemporary history lies in the very act of the creative process and its moment of production. According to Ismat Chugtai, literature is a representation of its times. History and literature always go hand in hand and will continue thus. Sorry, just excuse me, please. Thank you. The marketing and the production machinery of publishing houses also foregrounds the representation of history in partition novels and the tragedy of partition. Novels such as Khushwant Singh's Train to Pakistan have become testimonials of partition and its impact on rural Punjab. The back cover of the 1988 edition tells that it is a novel in which the village springs into immediate life, each character vivid and distinct. A blurb from the New York Times reports that the novel's characters carry an unmistakable stamp of authenticity. The synopsis of the 50th anniversary edition calls it a novel in which truth meets fiction with stunning impact, reinforcing the novel's reputation as one of the classics of modern Indian fiction. Similarly, Bapsi Sidhwa's Cracking India, which was originally published as Ice Candy Man, displays on the back cover blurbs taken from various US national dailies. According to USA Today, the novel illustrates the power of good fiction. A historical tragedy comes alive. A belief in the importance of literary works on partition, their authenticity, description, social and political context is interestingly revealed in several historians' works. For example, the late Professor Mushirul Hassan, Ian Talbot, and Gyanendra Pandey. They use poetry, stories, or novels to elaborate on the historical analysis of partition. Excerpts from Manto, Bedi, Rahim Asum Raza, Yashpal, Amrita Pritam, and others are used as epigraphs or are discussed at length within a chapter to critically link the literary representations of history to recorded and oral history. Talbot and Hassan emphasize the role of literature and urge scholars to reach and retrieve history in various works to better understand partition. Underscoring the significance of literature to comprehend partition history, Hassan accords an unequivocal position to literature and considers it a better vehicle of healing and reconciliation between India and Pakistan, Hindus and Muslims. Better vehicle of healing and reconciliation than politics. I quote, "What political debate will never fully do, and the reason we so badly need the literature, is defeat the urge to lay blame, which keeps animosity alive. Only the literature truly evokes the sufferings of the innocent." Of course, we can dissect this and further analyze, but for the sake of the argument I'm making, I'm just going to keep it at that. Whether it is Faiz Ahmed Faiz's Subah Azadi, Dawn of Freedom, or Ali Sardar Jafri's verses, politicians often quote their lines to strike a chord with the people who wish cooperation and harmony rather than acrimonious tensions between the two nations and their people. History of partition, written and narrated predominantly by the elites of society, be it colonial nationalists or secularists,
often sidelines the experiences and understanding of millions who bore the brunt of the imposition of religious identity and the related divisions. Furthermore, such historiography focuses on the reasons of partition rather than its impact on people. हालांकि बहुत कम ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 2-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਚ, ਖਾਸਕਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ, ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਪੀਪਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਵੀ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚ ਵੀ. The prolific scholarship on partition that has emerged since the 90s draws on oral history and records testimonies of survivors in order to examine neglected or forgotten aspects of partition, such as the experiences of women and children, their recovery and rehabilitation, and to scrutinize existing accounts of violent massacres and the ramifications of partitions on those living in diaspora. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ. 1947 ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਰਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. Several texts draw attention to the experiences of the ordinary and the not so ordinary. Chughtai's 2 critical essays, Communal Violence and Literature and A Word, emphatically articulate the need to write responsible literature and the significance of history and literature, establishing excellent guidelines on how to approach literary works on partition, especially the works produced shortly after the division of India. She emphasizes the need to be vigilant about reactionary writings. This is applicable to cinema also. She lauds Krishan Chandra's stories produced rapidly in the aftermath of communal violence of 47 as works written because the situation called for it. On the other hand, writers like M. Aslam and Ramanand Sagar are targets of severe criticism for writing novels in which the former narrated, quote, the atrocities committed by Hindus and Sikhs against Muslims, and the latter vice versa. Importantly, she calls on writers and readers not to forget the effects of years and years of foreign rule and colonialism when she comments on communal violence in literature, and she reminds writers of the same. Now I will shift to close reading of text and then conclude my presentation once that is done. So the centrality of loss and yearning in poems such as Bhamiri by Gulzar, where his sister is lost. Then in Saral Kaziyan by Mazhar Tirmizi, where mother's lost home and his lost home is discussed. Or Tariq Malik's Ammi Ji's letter to Kushalya. So the centrality of loss and yearning in these poems highlights how ordinary lives were torn asunder when someone somewhere drew a line, and how the trauma of that loss continues to haunt people after 70 years of partition. And that is tied with rethinking of partition as well. So I'll provide a close reading of Malik's poem, part of Malik's poem, and link it to Khushwant Singh's Train to Pakistan as well. Replete with sensory imagery, Tariq Malik's poem Ammi Ji's Letter to Kushalya opens with an emphasis on a lack of both visual and auditory experience of farewell. Farewell, a moment that is often remembered and held dear, a moment that when recalled has the propensity to be infused with romance and romanticization. Vida, vidai, vichoda, judai, alvida are some of the common words from Hindi, Punjabi and Urdu that inform poetry and songs popular with masses to articulate the moment of farewell. हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, or equally emotive kabhi alvida na कहना. For example, I'm sure if I had time, I would get many songs on these words as judai, vichoda, vidai, etc. Of course, there are not so worthy moments too, but in the context of Malik's poem, it is a moment worth cherishing. However,
The suddenness of partition, the threat of violence, and the cruel uprooting of people from their homes to never return deprived millions, including Ammiji, of not only that cherished moment of parting, but also of reunion. Parting is a moment that is culturally marked by physical proximity and tactility, by immersion in cacophony of sounds, during which some whispers too become audible, by a visual of a few, some or many saying their goodbyes. Not final, but in the spirit of what in French is au revoir, or in Punjabi, main aayi, bas main aayi, milde haan, jald milange, a promise to return. The painful moment of separation that millions experienced during partition possibly afforded a moment to embrace, hold hands, or exchange looks or a valedictory gesture. It is such moments that Malik frames in the opening stanza of the poetic letter. I did not see or hear you leave, my dearest Kaushalya, that night of troubles. These lines evoke the absence of the experience of a visual of someone leaving and disappearing after the street takes a gentle or sharp turn, or someone disappearing as the increasing distance between their movement away and the stationary figure looking with longing. The opening line ends with the reason why she did not see or hear her friend leaving, because it was that night of troubles. Malik provides a brief context for the reader at the outset. Therefore, the night of troubles is obvious for those familiar with partition, during which Ammiji's friend Kaushalya vanished with her family. According to Malik, Ammiji spent the rest of her life regretting that the two had not said a proper farewell. In a way, the poem is Ammiji bemoaning her loss. In the second stanza, the gravity of the lost moments and lost friend emerges as the inability to share. How can I tell you? Language possibly does not offer the capacity for her to articulate her pain, her trauma. The poet repeats the line, how can I tell you, with which many of us can identify. Tenu kiਵੇਂ ਦੱਸਾਂ? कैसे बताएं तुम्हें? Here the impossibility of sharing, telling carries with it silence. If she could not hear Kaushalya leaving, now Kaushalya metaphorically cannot hear as Ammiji cannot tell. How can I tell you? How can I tell you what has come to pass? Someone somewhere drew a line. This is where Ammiji makes a direct reference to partition, a boundary dividing people who are separated by a cartographic line and who are affected by communal fracture. Commenting on sectarian violence, Ismat Chugtai encapsulates the coming of partition. Communal violence and freedom became so muddled that it was difficult to distinguish between the two. Similarly, Professor Mishirul Hassan alerts that in a cross-section of 1940s, we would view the partition of India under the icing of independence. Therefore, when rethinking partition, the theme of this conference, the celebratory mode of 75 years of independence, must consider partition. In Malik's poem, Ammiji recalls that Kaushalya was on the wrong side of the wall, of this wall, the wrong side of this wall. You who on my wedding day rode with me in the palanquin. The plaintive evocation of division by a line on a map and a metaphorical wall conjures up several scenes from Hindustani and Punjabi films, many of which were literary adaptations. The portrayal of characters yearning for the lost people, the lost home, in many of these is complemented by songs or poems focusing on the human condition or singing a dirge for all that is lost. Malik's poem laments that loss. The parting carries with it a promise to meet again. Popular expressions of parting in many of our languages, including Punjabi, focus on not the moment of departure, but rather on return. Main aayi, main aaya, asi aaye. So often one says or hears these phrases when someone is leaving, mostly for a short duration or a few minutes to some hours and at times even days. Bas main aaya kuch dina baad. Bas main mudke aaya bas. I will return in a few days, okay? I'm returning shortly. Are common expressions for many of us, particularly those living away from their family and friends. The moment of departure mostly is marked by gestures and or words. Words of farewell often suffuse the moment of parting with the promise of return.
Malik Sammiji, like millions, was robbed of that moment that, despite the circumstances, would have been a social, public, and personal moment, a moment that she would have held dear, a moment when many would have gathered to send off their friends, family, and neighbors with the hope or promise of return. There are several testimonies available in print and online through video and audio. Now, Khushwant Singh's novel Train to Pakistan captures such poignant moments when the Sikh villagers of Mannu Majra, invested in the safety of their Muslim friends and neighbors, eventually decide that the Muslim villagers would be safer at a refugee camp. When asked to seek refuge in the camp for some days, the elderly Imam Baksh tells the Lambardar and the villagers, "It would take us more than one night to clear out of homes it has taken our fathers and grandfathers hundreds of years to make." Singh continues, and I quote, "The Lambardar got up and embraced Imam Baksh and started to cry loudly. Sikh and Muslim villagers fell into each other's arms and wept like children." Unquote. ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਛੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ. This brief but realistic description is underpinned by sensory imagery, the visuality of the gathering, the orality of conversation, and the tactility of embracing is marked by the sounds of crying. Shortly thereafter, Khushwant Singh depicts what may have been a scene played out in many villages, townships, and neighborhoods in 1947, and I quote, "Not many people slept in Mannu Majra that night. They went from house to house, talking, crying, swearing love and friendship, assuring each other that this would soon be over. Life, they said, would be as it always had been." In that moment, for the villagers of Mannu Majra, and indeed for many people in real life, it wasn't just hope, but considered a foregone conclusion that those who were forced to leave would return. However, the ramifications of the decisions made hundreds of miles away made that an impossibility. Upon returning home, Imam Baksh asks his daughter Noora, "Have you seen all your girlfriends? Let us get this done before we sleep." Unlike the suddenness with which Ammiji's friend Kishalya and others vanished during the nights of partition, Noora's father reminds her to say goodbyes before sleeping. Perhaps he was ensuring that Noora created and carried with her the memories of farewell. I still have 2 minutes on my time. Thank you. Bereft of such a memory, Ammiji, on the other hand, bemoans her loss. "Where are you, all my childhood friends? Where are you now, all my childhood friends? O Kushalya, O Surinder Kaur, O Mala, O Saraswati." The poignance of separation and longing to meet is encapsulated in the wailing refrain that draws attention to the human cost of the divide. Hello. Hello. Anyways, ਮੈਨੂੰ phone ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ college ਦੇ ਵੱਲੋਂ, so I have just read the last line of my paper. I'll reread it because I felt that it was disrupted, which speaks very well to the subject I'm talking about, that is partition. The poignance of separation and longing to meet is encapsulating in the wailing refrain that draws attention to the human cost of the divide. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Thank you for joining us today. As ma'am said, someone somewhere drew a line, and its practical, social, cultural consequences are still unfolding. Thank you for presenting your views in such an interesting and engaging way. Thank you, ma'am. And we really wish and hope that the next time we can be here in person and present your again.
Before we move on to the next speaker, I would like to announce to our students that all these scholars, these personalities, they have taken out time from their busy schedule to be here with us today. They have come here for your benefit, to educate you, to tell you their perspectives. So please respect the audience, please respect the hall, and please maintain silence and dignity. Thank you. And once again, thank you ma'am, for joining us, or even though she's in a different time zone, she has taken out the time to join us today. Thank you so much, ma'am. Next, I would like to call Professor Chaman Lal, who is an eminent Hindi scholar from Jawaharlal University. Sir has retired as a professor in Hindi translation from JNU. He is an honorary advisor to Bhagat Singh Archives and Resources. He won the Sahitya Akademi Award in 2002 for his massive contribution to Hindi literature. हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको अखिल भारत कहा जाता है, तो इसमें इतना मल्टीलिंगुअल मुल्क है कि इसके लिए एक क्रियोल जुबान बनने चाहिए थी, इसमें हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी और तमाम बंगला और दूसरी भाषाओं के शब्द मिल के एक साझा जुबान बनने चाहिए। तो वो साझा जुबान को करने के लिए एक तजुर्बा यहाँ हो रहा है कि हम बहुत सारे लोग मल्टीलिंगुअल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, थोड़ा हिंदी, थोड़ा पंजाबी, थोड़ा उर्दू, थोड़ा अंग्रेजी। तो उसका एक कारण लगता है कि सुबह नजदीक शुरू में पूछा था कि कितने लोग हैं साल में जो पंजाबी नहीं पढ़ रहे, तो मेरे ख्याल में पार्टीशन पे सेमिनार हो रहा है और माता सिंधी कॉलेज में हो रहा है, तो जाहिर है कि उम्मीद की जाती है कि हम ज़्यादातर बात पंजाबी में ही करेंगे, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट्स ने हाथ खड़ा कर दिया पंजाबी ना याद होगा, तो उसके बाद से फिर उनको मिलजुली भाषा में बोलना पड़ा। तो मैं भी इस तरह से कुछ मिलजुली भाषा में तो उसमें यह है कि इतना सारा पार्टीशन पे बातें हो सकती है कि अभी ये है कि हमारे 10-15 मिनट की बात होने की कोशिश हो रही है, तो दैट एक्चुअली डजंट कन्वे मच। तो एक तो मैं आपको ये बात कह दूँ कि पार्टीशन एक ऐसा जख्म है जिससे अभी भी खून रिश्ता, जिसने अभी भी हमारी इंसानियत को इतना बांट दिया है कि हिंदुस्तान का बंटवारा एक ऐसा बंटवारा है जो दुनिया के सबसे क्रूरतम, द मोस्ट क्रूअल पार्टीशन एवर इन द होल वर्ल्ड। ऐसे जैसे दो टुकड़ों में बांटे हमारे पंजाबी जुबान को, ऐसे दो टुकड़ों में बांटे बंगाली जुबान को। ये जुबानें सिर्फ जुबानें नहीं होती, एक कल्चर होता है, कल्चर कंप्लीट लिविंग स्टाइल। उसमें जुबान भी है और उसमें रहन सहन भी है, उसमें बातचीत भी है, एवरीथिंग। एंड दैट्स द मोस्ट क्रूअल थिंग दैट हैपेंड टू अस। And Punjab has suffered more than Bengal in the sense that 1 million equally divided, around 5 lakh Hindus and Sikhs, and around 5 lakh Muslims, they were massacred by each other. Not some enemy has not killed them. They have themselves killed. और मैं लाहौर में 2007 में गया पहली बार, और तब मैंने अब मिलते हैं लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, खासतौर पर पंजाबी, बंगाली, तो ऐसे मिलते हैं कि जैसे कुछ इतिहास में हुआ ही, ऐसे गले मिलते हैं, ऐसे दूसरे के साथ तो वो करते हैं, अपने अपने गांव में आते हैं, उधर के लोग और उधर के लोग मिलते गांव में रहते हैं, तो रोकते भी हैं और उस वक्त बहुत कुछ जो है उनको। लेकिन ये सब ऐसे हुआ कि मैं उसको शायद ये बोल रहा था कि लगता है कि उस समय हमारे लोग पागल हो गए
And the people have turned into that. वो हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस, हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस ने ऐसा जहर खोल दिया उसमें। मैंने लोग बहुत इनोसेंट होते हैं या ऐसे होते हैं कि वो बहुत नासमझ भी होते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि उनसे क्या किया जा रहा है, क्या करवा रहा है। और जब एक दूसरे को काट देते हैं, इतना भयंकर जुल्म जो इस बंटवारे के साथ है और खासतौर पर औरतों के साथ, उसकी कोई इतिहास में दूसरी मिसाल नहीं मिली। लेकिन सबसे तकलीफ का एक बात ये है कि वो बंटवारा खत्म ही नहीं। 1947 से चला तो 1984 में दिल्ली में आ गया, 2002 में गुजरात में आ गया, 1993 में मुंबई में आ गया, किसी एक साल में मेरठ में आ गया, किसी एक साल में भिवंडी में आ गया। तो वो बंटवारा, वो कत्लेआम, और आज उस कत्लेआम के लिए एक नया लक्ष्य शुरू हो गया, लिंच। तो ये हिंदुस्तान नहीं बन गया, लिंचिस्तान बनता है। कि मैंने हिंदुस्तान आजाद होने की कोशिश कर रहा था, मैंने आजाद हुआ अंग्रेजों से, लेकिन पूंजीवाद से और सामंतवाद से, इन सब चीजों से आजाद नहीं हुआ था, पूरी तरह से भाईचारा वो सब नहीं हुई थी। लेकिन अब जो है वो आजादी जो है वो पीछे घूम के हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बनाने में लगी है। और इसलिए ये पार्टीशन की जो सेमिनार है, इसके लिए एक भी चीज जो दिमाग में बैठनी चाहिए कि हिंदुस्तान भारत को बन गया, भारत की रिकवरी कर लो, उसको लिंचिस्तान मत करो, उसको लिंचिस्तान। आप क्या खाते हैं, इसके लिए आपको लिंच कर दिया जाए, आपने क्या कपड़ा पहना है, इसके लिए आपको लिंच कर दिया जाए। ऐसा हिंदुस्तान, मैंने ये ऐसा हिंदुस्तान, पंजाब का पुराना पढ़िए तो ऐसे गांव में अब खाली होने में हाथ नहीं, वो पाकिस्तान में भी गया। ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ हिंदुस्तान की यहाँ की आलोचना कर रहा हूँ। जो बंटवारे में रूस किए हैं, जो फल दिए, वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों में वही कुछ हो रहा है। जो आजादी के लिए लड़ने के लिए वो कोशिश कर रहे थे कि वो हासिल करें, लेकिन वो हासिल ना करके मैं ख्याल में बहुत लंबी बातें हैं, बोलना मेरे से कोई अदल के बारे में था। लेकिन मैं आपको कह दूँ कि 1857 का जो पहली जंग आजादी लड़ी गई, बहादुर शाह जफर की अगुवाई में, जो कि नाम मात्र के बादशाह थे, हिंदुस्तान के बादशाह थे उस वक्त में, अंग्रेजों के हाथ में काफी थी, तो नाम मात्र के बादशाह। लेकिन 82 साल की उम्र में उस शख्स ने जिसने ये लिखा, और वो कितनी हो, 2 गज जमीन हुए यार में, आज भी बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान की जमीन में एक टुकड़ा नहीं मिला। वो रंगून में दफन है, आज तक रंगून से उनको हिंदुस्तान में नहीं लाया जा सकता है उनकी मिट्टी को। तो ये हाल हुआ है। लेकिन उस शख्स की अगुवाई में हिंदुस्तान के तमाम तबके, मुसलमान, हिंदू, राजपूत, दूसरे दलित, सब लोग मिलकर सरकारी भाई भी लगे, और उसमें नाना फडणवीस भी लगे, बहुत लोग, पार्टी टोपे भी लगे, सब लोग लगे। जब एक तरफ लक्ष्मीबाई लड़ी तो उसके साथ झलकारी बाई लड़ी, तो वो सब देख के कि अब इस मुल्क को जब तक बांट के नहीं रखा जाएगा, जब तक इनके दिलो दिमाग को नहीं बांट दिया जाएगा, जब तक इनके दिलो दिमाग में ये घर नहीं कर दिया जाएगा कि तुम हिंदुस्तानी नहीं, तुम हिंदू हो, तुम हिंदुस्तानी नहीं, तुम मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तानी नहीं, तुम सिख हो। इसलिए तुम्हें अपनी सिख पहचान देती है, मुस्लिम पहचान देती है, हिंदू पहचान देती है, और कभी भी हिंदुस्तान के रूप में अपने आप को नहीं देखना। उसके नतीजे में जो हुआ, हश्र हुआ, वो जानते हैं। तो मैं आपको सिर्फ 2-4 नावलों की, बड़ी अजीब बात है, मेरा नाम तो खैर भगत सिंह के साथ जुड़े है, अलग बात है, लेकिन जब मैं JNU में तालिब के रूप में आया था, रिसर्च स्कॉलर के रूप में, तो मैंने सबसे पहले जो काम किया था, वैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट किया था देश का गालिब और हिंदी, पंजाबी और उर्दू में।
मैं ये PhD पूरी उस पर करना चाह रहा था, लेकिन मैंने अपना एमफिल लिखा देश का विभाजन और पंजाबी इस्तेमाल, और ये मेरी पहली किताब, सबसे पहली किताब जो आज मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। 1985 में, उसको 15-22-37 साल हो गए। ये किताब है पंजाबी नावल के देश की वंड में प्रभाव। ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में सबसे पहला काम है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में दीपक मोहन सिंह ने PhD किया इसके ऊपर, वो इसके बाद की। तो वो किताब ये इससे पहले छप गई थी, और उसमें आपसे ये बात कर रहे थे नजदीक चुरी, तो खून में सोल रहे आदमी थे तमाम जो पंजाबी के नावल को मैंने डिस्कस किया। सलीम खान दिल्ली का सांझ बहुत बढ़िया उपन्यास है, पाकिस्तान पंजाब के सलीम खान दिल्ली का। लेकिन उसके बाद लेकिन आपको ये बता दूं कि कितनी जबानों में उस वक्त अदब लिखा गया, हिंदी, पंजाबी, उर्दू में तो बंगाली, 4 जबानों में तो मान लीजिए आपको लिखा ही जाना था, लेकिन डोगरी में लिखा गया, सिंधी में लिखा गया, गुजराती में लिखा गया, मराठी में लिखा गया। तमाम जबानों के अदब का, उनके साहित्य का थोड़ा बहुत जिक्र जो है तो मैंने अपने इस छोटे से किया था। लेकिन हिंदी में जो सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण नावल लिखे गए हैं वो यशपाल का झूठा सच, जो 1200 पेज का लंबा बड़ा नावल है। इसके 2 हिस्से हैं, वतन और देश, देश का विश्व। आप इन लफ्जों पे ध्यान दीजिए, वतन और देश। आप कुछ देखिए, इसका सिंबल आपका देखिए, वतन और देश एक ही लफ्ज है। मैंने उर्दू में वतन कहते हैं और हिंदी में देश कहते हैं। तो यशपाल ने अपने पहले हिस्से का नाम वतन और देश रखा है। मतलब कि हिंदुस्तान, वतन पाकिस्तान, देश भारत, देश बट गए। जो धर्मों के देश थे, जो एक पूरे मुल्क के हिंदुस्तान के देश थे, वो धर्मों में बट गए। मैंने ये उसने संदेश दिया। और दूसरा हिस्सा उनका देश का भविष्य था, वो बंटवारे के बाद की कहानी है, कैसे हिंदुस्तान में हजारों लोग, करोड़ों लाखों लोग स्थापित हुए, एंड देन हाउ दे वर सेटल्ड, हाउ दे रीस्टार्टेड देयर लाइफ। और दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नावल भीषम सानी का तमस, जिसमें सिर्फ 5 दिन की कहानी, लेकिन वो 5 दिन की कहानी इतनी ड्रामेटिक है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने गोविंद निहानी का सीरीज तमस देखा होगा, तो ज्यादा इम्पैक्टफुल मैंने नावल से मेरा लगता है more effective than reading a novel. तो तमस जो है वो गोविंद निहानी ने जो बनाया है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो दर्दनाक चीज आपकी याद होगा वो सच्ची घटना है। मैंने ज्यादातर चीजें ये जो नावल लिखे गए वो सच्ची घटनाओं की लिखी गई। तो गुजरांवाले के पास एक गुरुद्वारे में उस वक्त एक कुएं में एक साथ शायद 100 या उससे कम औरतें कूद गई। उसी सीन को तमस ने सबसे ज्यादा, और ये सच्ची कहानी है कि रावलपिंडी के आसपास के गुरुद्वारे में, कि जब गुरुद्वारे में लोग जान बचाने के लिए इकट्ठे हो गए, औरतें, मर्द, बच्चे, बुजुर्ग सब, तो उस वक्त ये हमारे यहाँ एक शब्द ऑनर भी बहुत ज्यादा होता है कि ऑनर बचाने के लिए औरतें जो है वो उस कुएं में कूद गई। जवान औरतें अपने बच्चों को छोड़ के, अपने बुजुर्गों को छोड़ के उनमें कूद। तो ये मैंने और बहुत सारा लिटरेचर जो है वो लिखा गया है। और आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में एक फिल्म बनी थी करतार सिंह, ये किसी के बहुत कम लोगों को मालूम है, आप खोज लीजिएगा, ये 1950 के आसपास हुई। और उसमें पाकिस्तान में अमृता प्रीति की ये कविता आज आता हमारे शाह, तो उस करतार सिंह फिल्म में पूरी कविता बार बार दोहराई जाती। तो करतार सिंह फिल्म आजकल की जो नौजवान पीढ़ी हो झट से खोल लोगे, तो आप करतार सिंह फिल्म खोल लो। मुझे तो पता नहीं कहीं से गिफ्ट में मिल गई थी, उसको देख लिया था। लेकिन ये करतार सिंह हिंदुस्तान की फिल्म नहीं है, पाकिस्तान की फिल्म है।
और ये करतार सिंह सराबा नहीं है, ये मत समझिए इस करतार सिंह सराबा है। करतार सिंह एक फैक्टर है जो सारे इस बंटवारे में जो होता है उस सबको उसमें दिखाया गया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अदब में मैंने खुद इससे, मैं तो खुद 47 के बाद पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि जब लाहौर में पहली बार गया तो हमने तो बचपन पर थोड़ा सुन रखा था, मैंने वहाँ उसी वक्त स्टेज पे ये बात कहा। तो लाहौर के बारे में चलता है एक कहावत, जिस लाहौर ने देखा वो जंगे। तो मैंने सच में कहा वहाँ स्टेज पे कि मैं तो 60 साल की उम्र में आज हूँ कि लाहौर वाकई में ऐसा है। वो पंजाब की संस्कृति का, पंजाब की कल्चर का, पंजाब की तहजीब का वैसा शहर पंजाब की तहजीब का हिंदुस्तान में, पंजाब में बन ही नहीं पाया। आज भी तो 2/3 पंजाब जो है वो उसी तरफ है। 9 करोड़ पंजाबी उस तरफ रह रहे हैं, 3 करोड़ पंजाबी हम लोग इस तरफ रह रहे हैं। पंजाबी जुबान की साज है वहाँ की, पंजाबी की जुबान के लिए वहाँ के लोग लड़ रहे हैं। हमारे लिए सिर्फ एक ही जो कहना चाहिए कि थोड़ी बहुत अच्छी चीज है हुई, और उसका नुकसान भी साथ में उसका नहीं, सिर्फ इधर वाले पंजाब में पंजाबी को थोड़ी बहुत जगह दी, वो सरकारी जुबान भी बन गई, तो भी हर लेवल तक बहुत तरक्की है। मैंने बावजूद उसके हम लोग उसके लिए अभी भी लड़ते रहते हैं, लेकिन पंजाबी में ईस्ट पंजाब में, हमारे वाले पंजाब में बहुत तरक्की। लेकिन उस तरफ वाले पंजाब में जो 9 करोड़ लोगों का पंजाब है, जहाँ के वारिस शाह, बुल्ले शाह, तमाम लोग जहाँ हम यहाँ वहाँ पे पंजाबी अभी प्राइमरी में मिलते हैं। वहाँ लड़ाई इस बात की है, वो 2 पंजाबी जुबान के लिए 2 रस्मुल खत कहते हैं लिपियाँ। तो वो लिपियाँ हैं गुरुमुखी, हमारे यहाँ गुरुमुखी चलती है, उस तरफ चलती है पर्शियन। तो पर्शियन स्क्रिप्ट जो है, तो पर्शियन स्क्रिप्ट कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बंटवारे का एक कल्चर नुकसान और भी। पंजाब हमारा इतना रिच था उर्दू जुबान और उर्दू लिटरेचर में। हमारे बलवंत सिंह जिन्होंने बाद में हिंदी में लिखना शुरू किया, बंटवारे में जिनका नावल काले कोट, राजेंद्र सिंह बेदी जिनकी बंटवारे की कहानी लाजवंत की बहुत ही मशहूर कहानी। तो ये लोग उर्दू किशन चंद्र पेशावर एक्सप्रेस की बंटवारे की बहुत ही जबरदस्त कहानी है, नावल है छोटा। तो ये सारे लोग उर्दू का अदब पंजाब में पैदल फैज तो हमारे अमृतसर में पढ़ाते थे, पैदल फैज जो है हमारे अमृतसर के कॉलेज में पढ़ाते थे। तो वो मैंने इतनी एक जिसको कहना चाहिए करतार सिंह दुग्गल का नावल है नौ दे मास, तो हमारे दोनों पंजाबों को 9 दे मास का रिश्ता था। अब नाखून से आप मास कैसे इसको काटते हैं, तो हमारे पंजाब के साथ बहुत तहजीब हुई है कि हमारा 9 और मास काट दिया, कि मैंने एक तरफ 9 कर दिया, एक तरफ मास कर दिया, इस तरीके से वो हमारे पंजाब के साथ हुआ। तो लेकिन अब भी हमारे पंजाब के दोनों पंजाब के मैंने हमारे यहाँ दोनों पंजाबों में इतने बड़े कतलेआम के बावजूद, इतने बड़े 1 करोड़ लोगों की हिजरत के बावजूद दोनों पंजाबों में अब कहीं भी नफरत नहीं है। लेकिन मुल्ले मुल्लाने और खालिस्तानी और हिंदुत्ववादी ये सब नफरतें करें। ये जो जितने हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं, जितने सिख फंडामेंटलिस्ट हैं, जितने मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं, ये सब नफरत का खेल खेलते हैं, नफरत फैलाते हैं। और हम लोगों को आज बंटवारे के तो ये इस नफरत के खेल को खत्म करें। हमारे पंजाब के लोग इस तरह भी चाहते हैं कि उस पंजाब के साथ हमारे यहाँ तो बड़ा खूबसूरत मंदिर, लाहौर और अमृतसर अगर बंटवारा ना हुआ होता तो आज एक शहर होता, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद सब एक हो गए हैं, तो वैसे ही लाहौर और अमृतसर आज एक ही शहर हो गया। तो उसमें हमारे यहाँ तो अब भी ये कहते, जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी तब एक शब्द चला था, मेक बॉर्डर इर्रेलेवेंट, सरहदों को खत्म कर दो, सरहदों का कोई मतलब ही मत रहने, आप चीफ मिनिस्टर बनाए रखो, आप जो मर्जी बनाए रखो, लेकिन लोगों को सरहदों पर कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। हमारे पंजाबी जो है वो तो बने लाहौर के लोग आते और सुबह सुबह आके अमृतसर की लस्सी पीते,
और हमारे पंजाब के लोग हैं, अमृतसर के लोग रात को जाते, वो जो लाहौर की मशहूर गली है, वो फूड कोर्ट है, जहाँ पे सबसे शानदार रात की दूर तक क्या जबरदस्त वहाँ के जो गुर्द मुसल्लम हो या जो भी खाने हो, इतने लजीज खाने वहाँ पे मिलते हैं। तो खाने पीने के इतने शौकीन है। और तो वो मैंने चीजें अब भी हो सकती है, हो सकता है हमारी जिंदगी में ना हो, लेकिन आप लोगों की जिंदगी में हो सकती है। आप लोग उस जिंदगी के लिए लड़िए कि भाई हमें तो अमृतसर से लाहौर जाना है और लाहौर से अमृतसर आना है। आप अपनी राजनीतिक सियासी लड़ना अपने तौर पर लड़ो, जो चाहे करो, हमें जो भी मैंने ये दोनों तरफ का होना चाहिए कि भाई दोनों तरफ से यादों करो। और बंगाल में भी हो, मैंने बंगाल में तो इतनी दोनों तरफ नफरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं ढाका और कलकत्ता में लोग जो है अपने शौक से जाए, शौक से है, एक जवान बोलते हैं, एक मैंने वो करते विद्युत घटक में इतनी शानदार फिल्में बनाई है, तो सारा मैंने खुद एक बंगाली कहानी सुरेश की आदाब का पंजाबी में तर्जुमा किया या हिंदी से बंगाली, लेकिन आज भी हमारा दिल जो है भगत सिंह दोनों पंजाबों के लिए कॉमन है। भगत सिंह उस पंजाब को इतना ही कह रहा है, जाहिदा हिना पाकिस्तान की उर्दू राइटर मशहूर बैठी है यहाँ पे, उन्होंने कहा कि भगत सिंह पाकिस्तान का शहीद है, हमारा शहीद, क्योंकि भगत सिंह तो पैदा भी पाकिस्तान में हुआ, फांसी भी उसको लाहौर में हुई, तो पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारा है, आप कैसे कहते हो हमारा है? भाई हमारा भी है और आपका भी, दोनों का है। वो टीपू सुल्तान, मैं यूनिवर्सिटी लाहौर गया तो वहाँ पे हॉस्टल का नाम था सुल्तान टीपू, तो टीपू सुल्तान दोनों का हमारा है, टीपू सुल्तान उनका भी है, टीपू सुल्तान हमारा भी। हालांकि आजकल हमारे यहाँ टीपू सुल्तान को बहुत ज्यादा गाली वाली दी जाती है, कई तरह के लोग हैं जो टीपू सुल्तान को गाली देते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान से ज्यादा बहादुरी से अंग्रेजों से कोई नहीं है। टीपू सुल्तान और हैदर अली जो है अंग्रेजों की नाक में दम जिन्होंने किया, वो ये लोग, ये सच्चे देशभक्त जो आज के नकली देशभक्त बने हुए हैं, अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो वो तो गद्दार है, इस मुल्क के आजादी के संग्राम में इनका कोई हिस्सा नहीं है, वो कौन से बने हैं आजादी का अपने। तो इसलिए ये सारी चीजें ऐसी हैं। डॉक्टर अम्बेडकर तो नहीं लगा पाऊंगा, डॉक्टर अम्बेडकर का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं बताऊँ, मैं 2007 में जब गया था तो डॉक्टर अम्बेडकर के सेमिनार पे चल गए, तो वहाँ के दलित समाज के लिए कराची में, लाहौर में, हैदराबाद, सिंध में, वहाँ भी एक हैदराबाद है, तो सिंध में हैदराबाद है, तो वहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर के हर साल सेमिनार, वहाँ के दलित डॉक्टर अम्बेडकर को इतना ही आदर्श मानते हैं, हम यहाँ मानते हैं। तो वो मैंने अब दिल्ली में फोटो लग रही है और उसको पता नहीं कल कोई पाकिस्तान में दलित की हुकूमत आ गई तो पाकिस्तान में तस्वीर लगा रहे। तो इसलिए ये पार्टीशन जो है, जो हो गया इतिहास में, उसको तो हम मिटा नहीं सकते, लेकिन उससे सीख तो मिल सकती, और इतिहास सबसे ज्यादा सीखी। The history, the best part of history is to learn from it. If you don't learn from history, you are condemned to live it. माने अगर आप इतिहास से नहीं सीखेंगे तो जो पीछे इतिहास होता है उसी को दोहराना पड़ेगा, ये कतले में फिर होंगे। तो you have to learn from history and just do away with partition, at least in your minds and in your hearts. हमारे पंजाब की साझी संस्कृति जिंदाबाद, बंगाल की साझी संस्कृति जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। जैसे कि सर ने कहा, हमारे ने सिर्फ जमीन को नहीं बांटा, सबका और भाषा को भी बांट दिया। हम सिर्फ यही आशा कर सकते हैं कि हमारी आने वाला जनरेशंस इस बंटवारे को खत्म कर सके। थैंक यू सर, आपसे मैंने बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ समझा। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल फॉर डॉक्टर कल्याण, who is joining us from the other side of the border from Pakistan.
Sir is the first professor belonging to Sikh division in Pakistan. He is assistant professor in Punjabi department at Government College University, Lahore, and has produced a booklet in which Punjabi Gurmukhi script has been made easier to study for students and for scholars. Sir is joining us through Zoom. Thank you, sir, for joining us. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए, and our students present here would love to hear from you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਵੰਡ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੰਡ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖੀਆਂ ਲਾਲੀ ਦੀ ਭਾਈ ਦੱਸਦੀ ਏ ਕਿ ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਰੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਵੰਡ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਜਾੜਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਤੇ ਲਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਧਰਮਪੁਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਲੋ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲੋ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਆਵੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਫॉर ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਮਹਿਕਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਖੈਰ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖੈਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਬਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਪਾ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਖੜਾ ਸੀ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਆਈ, ਤੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ, ਆਪਣੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ 1876 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਵੇ ਦੀਵਾਨਿਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਪਰਤਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ 47 ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਅੱਧੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੂਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਾਵਾਂ ਭਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਘਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘਰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਉਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਥਰੂ ਬਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਸਤੇ ਰਸਦ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਉਸ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕਟੜਤਾ ਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਖਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ, ਮੈਂ ਚਨਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਨਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਨਾਬ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਚਨਾਬ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਚਨਾਬ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ KPK ਚੋਂ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਚੋਂ, ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰੀਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਆਏ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਨਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਲੱਖਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਜਰਾਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਸ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ 1700-1800 ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸੀ ਗੁਜਰਾਵਾਲੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਸੂਰਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਵਣ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਾਲਾ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਧਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਆਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੱਤ ਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਛੜੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਂਗੋਂ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿੜਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਂਗੋਂ, ਤਦ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੀ ਹੋਏ, ਤਦ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਹੱਸੇ ਖੇਡੇ, ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਰੋਏ, ਪਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਟੁਰਿਆ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੇਲਾ ਟੁਰਿਆ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਜਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਨਵੀਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਵਾਂ ਲਿਖ ਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਵਾਂ ਲਿਖ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਲਿਖ ਦੇ, ਨਾਂ ਨਵਾਂ ਲਿਖ ਜਾਂ ਸਾਵਾਂ ਲਿਖ, ਓਵੇਂ ਐਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਲਵੇਂ ਬੁੱਤ ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਸ਼ਾਹਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਜੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਜੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਜੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਏ, ਮਿੱਠਾ ਹਾਸਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਿਜਰ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਹਿਜਰ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਭਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨ ਲਵੇਂ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨ ਲਵੇਂ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਦੀਆ ਲੋਧੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਉਹ 90 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਡਰਾਮੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੋਕਾ ਸਾਡਾ ਅਫਜ਼ਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਰ ਬਣਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ YouTube ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੰਮੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੰਮੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਲਾਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ 47 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 47 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
प्लीज आवाज ओपन कर दियो। Hello, Kalyan Singh ji.